السلام عليكم جميعا طلابنا وزملائنا، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله راح نجي ضمن سكشن النيوروسيرجري، راح نحكي على واحد من أهم المواضيع اللي هي البرين تيومرز. طبعا البرين تيومرز it is a part of the space occupying lesion اللي حكينا عليها بالمحاضرة السابقة. والسبيس occupying lesion تنقسم إلى hemorrhage أو هيماتوما، تنقسم إلى infection like cyst and abscess، وتنقسم إلى البرين تيومر. فتعالوا أنا وياكم اليوم نتعرف على أنواع البرين تيومر، شلون تتعالج، شنو الفيتشرز مالتها، البروجنوسيس مالتها and so on. التيومر بالبرين as brain tumor تنقسم إلى primary and secondary or metastatic brain tumor، يعني جاي البرين tumor from elsewhere. الميتاستاتيك brain tumor هي الموست common، وغالبا mostly تيجي من اللنج أو من البريست أو من السكين like melanoma. It is high affinity، يعني أكثر مكان يروح للميلانوما هو للبرين. From renal, from colon, and also from prostate. All of these can metastasize to the brain وتسوي لي multiple small tumors usually. وممكن لا والله تكون as a primary brain tumors اللي هي تكون benign or malignant، بس both of them rarely will be metastasized، غالبا ما تروح to the elsewhere، يعني تبقى بالبرين، مو مثل اللانج والبريست وغيرها هي جايه للبرين او تروح لاماكن الاخرى. لا، البرين تيومر البرايمري غالبا ما تروح المكان الاخر، ما يصير بها ميتاستاسيس. معناتها هي مو خطره؟ لا اكيد خطره، لان بها هوايه اعراض. الاعراض مالتها ممكن تسوي لوكال افكت، يعني مثلا تسوي حسب انه هي وين موجوده، مثلا بالفرونتال لوب تسوي لك frontal lobe syndromes، تسوي لك seizure، تسوي لك focal neurological deficit and so on. اكيد تسوي rise in the intracranial pressure. هذا الرايز in the intracranial pressure راح يكون acute or chronic حسب انه هذا التيومر growth rate. اذا rapid growth راح يكون عندك acute intracranial pressure rising، واذا شويه شويه يكبر يكون الكرونيك rise intracranial pressure. Sometimes there is a hemorrhagic transformation inside the tumor، ويكون هذا باعتبار acute and urgent problem with the brain tumors. واكيد لازم نفكر بالبرين تيومر according to the age، لان اكو انواع من التيومر تكون بالبيدياتريك age group and the others in the adult. واكيد يهمني ان التيومر يكون supratentorial or infratentorial. That's the main things about the brain tumor. وين انا تقدرون تشوفون انواع البرين تيومر باعوا الميتاستاسايز قد ما اخذ كميه. البرايمري برين تيومر the most common primary brain tumor هو الجلايوما، وذا most common جلايوما هو الاستروسايتوما. هاي هسه حنجي نحكي عليهم. أما الميتاستاسيك brain tumor usually from the lung, from the breast, from melanoma, from the colon and from the kidney. إذا كانت solitary هاي الميتاستاسيس راح نسوي لها surgical excision and also radiation. إذا كانت multiple فيكون التريتمنت accordingly، وغالبا يكون radiation and cytotoxic agents و palliative treatment. حنجي نحكي عليه واحدة واحدة. تعالوا أنا وياكم نشوف هذا الجدول شلون مقسم لي البرين تيومر. طبعا according to the age، وأيضا according to the location as a supratentorium فوق التنتوريوم cerebelli أو infratentorial tumors. بالبيدياتريك ايج جروب أنا كلش راح أهتم بالانفراتنتوريال، لأن أكو اثنين كلش مميزات نشوفهم بالبيدياتريك ايج جروب. أنا سأعطيكم introduction بعدين حاجة أخذهم واحدة واحدة. من هذول الاثنين؟ ميدلوبلاستوما حنيجي ناخذها بعد شويه بالبيدياتريك ايج جروب، بتكون انفراتنتوريال يعني يم السيربيلم، وسيربيلر استروسايتوما. سيربيلر استروسايتوما يسموها بليوسيتيك، هسه شويه نشوفها ونحكي عليها. هاي بالبيدياتريك ايج جروب. اكيد اكو بعد غيرهم بالبيدياتريك ايج جروب لايك ابندايموما، يعني تصير مشكله بالابندايمال سيل اوف ذا ventricles and so on. ذني المهمات بالبيدياتريك ايج جروب. بالادلتس راح افكر بالميتاستاسيس. الميتاستاسيس ممكن يكون انفرا اور سوبراتوريال عادي. اكيد راح افكر بالموست كومن برايمري برين تيومر اللي هو الاستروسايتوما، واكيد حيكون سوبراتنتوريال يعني حيكون بالكورتكس باغلب الاماكن. راح افكر بالمننجيوما ذني كمان، اكيد ادينوما واوليغودندروسايتوما. بالنسبه للانفرا تنتوريال راح افكر انه بالسيربيلو بونتاين انجل، يعني لايك شوانوما، هيمنجيوبلاستوما، ميدولوبلاستوما and so on. وايا منكم هسه يقول ايش دا يحكي، شنو هذا الحكي، ما دا افتهم ايش دا تحكي.
اتس اوكي. هسه راح ناخذهم واحد واحد ونفتهم شنو هذا الحكي. والساينز والسيمتومز راح تطلع accordingly. يعني شنو accordingly؟ بالانفراتنتوريال problems راح تطلع signs and symptoms، تضرب ال posterior cranial fossa، تضرب السيربيلم، تضرب البرين ستيم، تضرب maybe sometimes the occipital lobe. بالسوبراتنتوريال راح تطلع signs مالت cortex problem like in the frontal, parietal, sometimes temporal and so on. زين. فاحنا دائما نخلي ببالنا انه symptoms of the brain tumor like increased intracranial pressure, like symptoms of space occupying lesion, and also symptoms according to the location. إذا the problem in the frontal lobe, temporal, occipital, or the brainstem. We know the function of each lobe, and then we will expect the problem that will occur in each one. يعني مثلا الفرونتال lobe أنا أعرف به مثلا area of the speech, the Burkitt's area. So sometimes it will be affected by the brain tumor. الفرونتال لوب أنا أعرف به السميل، وكو أصلا مننجيوما تصير قريبة من الأولفاكتوري نيرف، فلوز أوف ذا سميل. أنا أعرف أنه هو المسؤول عن البيرسوناليتي، so there will be a change in the personality if there is a tumor in the frontal lobe. التمبرال لوب أنا أعرف به الهيرنج والميموري والفيرنيك اريا، فراح يتأثر الهيرنج sometimes، يتأثر الميموري أكثر شيء، وان understanding of the speech راح يصير به مشكلة لأن الفيرنيك اريا هنا موجودة. الأوكسيبيتال لوب أكثر شيء احنا حنفكر به إنه الفيجن، البرين ستيم as the brain stem and so on. ف each location will be affected، راح تتأثر الفانكشن مالته. شلون احنا نشخص البرين tumors؟ أكيد by imaging. Usually the MRI is the investigation of choice. The CT can help بس ال MRI is better. يعني باوع هنا اكو brain tumor by the CT scan باع الوضوح مالته، وباوع شلون بالMRI ده يكون أوضح. Hyper intensity here we can see it. ومرات we will do a tissue biopsy. Why we'll do a tissue biopsy? Usually احنا نشوف البرين تيومر ونشخصه، بس احنا ما نعرف هذا ميدولوبلاستوما، استروسايتوما، ليجودودروجلايوما. Usually احنا عندنا features موجودة بالMRI tell us it is a brain tumor, sound like high category، بس ما تقدر تأكد 100%. Usually after the resection راح نعرف هو منو. ومرات نسوي tissue for the tumor، او احنا نشيل التيومر حتى بس نسوي له tissue لانه يكون ميتاستاسايز وما نعرف منو البرايمري اوريجن، فنسوي له التيشيو حتى نعرف منين جاي، حتى نعالج هذا الجاي منه. زين. التريتمنت اكو ميديكال تريتمنت، مثلا نعطي ستيرويد في حالات وجود الادمه، وانتم تعرفون يا نوع من الادمه تطلعوا البرين تيومر، اكيد الفازوجينيك ادمه، اوكي، اللي تسوي disturbance to the blood brain barrier. Sometimes we will do another pharmacological treatment. مثلا بالبيتويتري تيومر راح نقوم نعوض نقص الهرمونات او نتعامل بالهرمونات بطريقه فارماكولوجيكالي. واكيد اكو سيرجيكال، وهذا سيرجيكال we will do excision for the tumor. توتال مرات نقدر نشيل التيومر كله، او مرات partial، او مرات لا just a palliative or decompressive، لانه هذا التيومر ما بيكيور، بس نسوي السيرجيكال excision to relieve such things، او مرات they يكون compressing on a vital structure on the brain، فراح نسوي decompressive. It's not curable, just to extend the life. That's it, or as a palliative treatment. بس لا مرات يكون curable عفوا بنسوي total resection. Also مرات نسوي shunting if the CSF is blocked. ليش مرات يكون ال CSF blocked؟ مرات هو التيومر يسوي obstruction، خصوصا إذا كان التيومر on the ventricles. أكيد نلجأ للراديو ثيرابي، وأكيد نلجأ للستيريوتاتيك راديو سيرجري اللي هي الجاما نايف. الجاما نايف هسه very important tool in the surgery of the brain tumor. ممكن تعالج تيومر، ممكن تصغر لي حجم التيومر حتى اقدر اشيله، ممكن هو تيومر مو كلش اجريسيف ممكن اتعامل وياه بس بجاما نايف and so on. على سبيل المثال بالمننجيوما هو slowly growing tumor، في مرات نكتفي بالجاما نايف only. الجاما نايف very very important in the brain surgery for the tumor and also for sometimes neuralgia and so on. واكيد الكيموثيرابي can help sometimes. زين.
هذا اللي حكيناه كله كان introduction about the brain tumors. حكي هواية. هسه تعالوا ناخذهن واحد واحد نحكي عليهم. So first we will start with the secondary tumors. يعني الميتاستاسايز from elsewhere. So these are the most common brain tumor اللي هي secondary. البرايمري تيومر غالبا يكون lung, breast, sometimes melanoma, colon, kidney and so on. غالبا تكون multiple lesion in the brain as you see here. أكثر من وحدة. من يصير metastasis راح تصير أكثر من brain tumor واحد that metastasized to the brain. CT scan will show a multiple lesions surrounded by edema. هاي البياضات داير مدايرها أكو سوادات. Once diagnosis, the treatment is usually يكون radiotherapy or cytotoxic drug to shrink the tumor. Usually it will not do a brain surgery لأن أشيل هذا أشيل هذا أشيل هذا أشيل هذا أحتاج multiple approaches. وبهاي multiple approaches I will do more harm to the patients rather than إنه أنا doing an treatment for them. هو أصلا metastasis فحيرجع يصير أكو growing بالموضوع. فماكو فائدة إنه نطب by surgery. Usually radio or cytotoxic drug. بس السيرجري راح نستخدمها إذا كانت solitary metastasis. يعني الميتاستاسيس only one tumor, only one this. ماكو أثني الباقيات. فأوكي بذاك الوقت راح أجي أسوي السيرجري. ومرات اسوي السيرجري حتى اخذ بايوبسي حتى اعرف نوع التشيو منين جاي. الميتاسيس منين. مرات احنا البرايمري ريجن ما نعرف منين جاي. فاجي اسوي this type of surgery to diagnose from where the primary cause. So that's what we have to know about the secondary brain tumor. As a primary brain tumor غالبا يكون single مو multiple مثل السكندري. وغالبا ما يصير بيه metastasis. Usually the location in the malignant there is usually recurrence after the removal of the tumor. يعني المalignant brain tumor لما نشيله بي recurrence. وراح نشوف هذا المثال الشائع بالجلايوبلاستوما multiforme اللي نصيحها butterfly tumor. بينما البرايمري ممكن انه تشيله يكون الكيور مالته كلش عالي. البرايمري البناين اقصد. But the malignant be recurrence rate عالي بس مو metastasis. Okay. How we classify the primary brain tumor? نقسمها according انه هي جايه من الglial cell or from non-glial cell. الglial cell اللي هي الخلايا supportive to the neurons. الخلايا الدبقيه اللي تحمي لي النيورونز. Like الاسروسايت الخلايا النجميه. ependymal cell اللي قاعده بالventricles. oligodendroglioma or oligodendrocytoma اللي هي look like a Schwann cell but for the central nervous system and so on. ف if it was glioma or non-glioma. أهم واحدة بالnon-glioma هي المننجيوما أو مرات الكرينيوفارنجيوما اللي تطلع as a pituitary brain tumor. شوانوما لمفوما and so on. فأول شيء تخلي بالك إنه الجلايوما is the most common primary brain tumor. وتخلي أكثر نوع شائع بالجلايوما هو الأستروسايت. فالأستروسايتوما is the most common glioma so it is the most common primary brain tumor هو الأستروسايتوما. أوكي طبعا هذا الأستروسايتوما بستيج 1 2 3 4 accordingly from less malignant to the more malignant. تعالوا خلينا نشوفهم. So glioma it is the most common primary brain tumor. وأغلب الجلايوما من نشوفها on the brain CT scan تكون hyperdense. هذا MRI ما نحكي على MRI بس on the brain CT scan تكون hyperdense. So it is the most common primary tumor that arise from the glial cell اللي هي supportive tissue to the brain. أكو many type of the glioma with different degree of malignancies. أقل واحدة منهم malignancy the oligodendroglioma غالبا تكون. بس تعالوا خلينا ناخذ واحدة واحدة. هذا brain tissue B tumor. أول واحدة من الجلايوما هي الأستروسايتوما. Number 1 is A. الأستروسايتوما is the most common primary brain tumor. ليش؟ هي part of the glioma هي most common primary brain tumor
وهي the most common glioma، هي الأستروسايتوما، بها 4 جريدات. هاي الجريدات تعتمد حسب الديجري اوف malignancy. ممكن تصير بالبيدياتريك ايج جروب، ممكن تصير بالادلت، وشفناها اصلا من قسمناها تقسيم قبل شويه مال as a pediatric or adult. It can affect any age, usually yellow and whitish in color. ممكن تصير بالسيربرال and بالسيربيلم. So it is pediatric and adult, supratentorial or infratentorial. It can affect age من 2 month لحد 95 سنة، يعني كل شخص ممكن يصير. هذا الحكي according to the astrocytoma. خلي نعيد الحكي من مصدر الأخذ. The most common primary brain tumor 45 إلى 50% من primary brain tumors أو من التيومرز. low grade بيها grade 1 و2 with slowly growing. البيك age مالتن 40 years old، والسرفايفل مالته ممكن 4 سنين وحتى أكثر. الهاي جريد اللي هي جريد 3 أو جريد 4، وأكو يقولون الجريد 4 هو نفسه الجلايوبلاستوما مالتيفورمي اللي هو the most severe and the most malignant brain tumor. هاي تكون fast growing بعمر أكبر، survival rate مالتهم كلش قليل. السيرجري not curative، بس يعني prolong the quality of life usually. radiotherapy أيضا ممكن نستخدمه، وخلي ببالنا. وخلي ببالك إنه الأستروسايتوم may be a cystic cerebellar astrocytoma اللي هي تصير بالpediatric population infratentorial. هاي من دا أعطيك الأنواع مالت البيدياتريك مالجنسيز أو brain tumor، خلينا نقول مو malignancy. يجي ببالي الميدولوبلاستوما والسيستيك أستروسايتوما، دائما خليهن ببالك. زين. So this is about the astrocytoma. The astrocytoma is the most common primary brain tumor ب4 جريدات، يكون yellow and whitish in color. حسب السيفيريتي يكون اللايف سرفايفل. It is not curable، بس احنا دائما نشيله to prolong the life and the quality of the life. هسه نيجي على glioblastoma multiforme اللي هذا ممكن يعبر from side to side مثل ما تشوفه هنا، يكون فوق الكارباس كالوزم، يعني انت عندك هنا الكارباس كالوزم. الجلايوبلاستوما مالتيفورمي يكون كلش اجريسيف، كلش يعني ما حلو، فالتيومر ما حلو. It is the most malignant brain tumor. كلش rapidly growing، يكون red in color لأنه هو highly vascular، مو مثل البقية يكون whitish to yellow in the color. ممكن يكون affecting the cerebrum، بالتحديد منطقة الcorpus callosum. Some pathologists classify it as astrocytoma grade 4. The others classify it as a different type. بس هو أكيد جاي من الأستروسايت. So this is the glioblastoma multiforme. هذا الكلام من ال first step مالت ال USMLE، لأن هقب ما مهم، أنا جايب لكم الأشياء يعني هو بالفيرست ستيب خالي لك الامبورتنت تيومر، هذا كلش important. جاي لك grade 4 astrocytoma common highly malignant brain tumor primary brain tumor. one year الميديان survival rate، بريكرنس عالي، شو كنت ما تشيله يرجع. found in the cerebral hemisphere can cross the corpus callosum، وغالبا associated with this amplification in this gene. هاي الأشياء الأساسية pseudo palisading pleomorphic tumor cell، هاي غالبا تجي بالMCQات مالت اليو word. microvascular and necrosis and hemorrhage أكيد لأن هو red in color و highly vascular، فأكيد حتشوف hemorrhage and necrosis and microvascular proliferation. ليش microvascular proliferation? Because it is highly vascular and red in color. This is the importance of glioblastoma multiforme. Very aggressive tumor. We will do a surgery for it just to extend the life 3 or 4 months only. يعني recurrence كلش عالي. نيجي على الميدولوبلاستوما. الميدولوبلاستوما childhood tumor، واحد من الامبورتنت pediatric tumor، تكون بالانفراتنتوريال. أنا من أسمع انفراتنتوريال راسا يجي ببالي ميدولوبلاستوما بالبيدياتريك. مرات أستروسايتوما اللي تكون سيستيك أستروسايتوما، هاي هم تجي بالMCQات. أنا مرة كنت أحل MCQات مال يوورد، غلطت بالMCQ لأن سرعت بالجواب، بس قريت childhood pediatric قريبه من السيربيلم راسا اختارت ميدولوبلاستوما، بس ما كملت الMCQ كان مكتوب بي سيستيك.
بس usually here in our country لما يسألونا بالMCQات على pediatric brain tumor in the posterior cranial fossa, they will mention the medulloblastoma. It's a childhood affecting the posterior fossa, midline tumor يعني affecting the cerebellum, and it is highly malignant. وهذا حكي من كتب الباثولوجي، خليت لكم إياه. مرات يجيبوا how it look on the microscope, and the most important point يجيبوها دائما اللي هو ب desmoplastic variant. هي characteristic by area of stromal response with a collagen and reticulin deposition and nodule of cell forming pale islands. ما راح اطب السؤال في الباثولوجي، بس انا خليت لكم اياها if you are interested. مثل ما تشوفون brain CT scan showing central hyperdense mass on the cerebellum and the posterior fossa, blocking the fourth ventricle, so leading to hydrocephalus. As you can see here, obstructive type of hydrocephalus. The third ventricle is dilated. You can see the temporal horn of the lateral ventricle. احنا usually ما نشوفهن، بس هنا من نشوفه معناته اكو هايدرو. So this is the medulloblastoma. عندنا one of the other types of the glial cell. احنا اول شيء حكينا على الاسروسايتوما، وراح حكينا على glioblastoma multiforme. It's can considered as astrocytoma also. حكينا على medulloblastoma, one of the glial cell tumors. هسه جينا على الاوليغودندروغلايوما. الاوليغودندروغلايوما, it is a relatively benign, affecting mainly the cerebrum. Okay, carry the best prognosis of the glioma. هذا اقل واحد بيهم مشاكل. The best prognosis of the glioma. نعالجه بالسيرجري والراديوثيرابي. Okay. How they told him in the U-word or in the first steps, يقول لك هو rare, slowly growing. أكيد slowly growing لأن هو relatively benign أصلا. Most often in the frontal lobe, yes, as we can see here. Okay. Often calcified. هي أغلب الجلايوما تكون looking hyperdense. الأوليغودندروسايت in origin راح تكون look like as a fried egg, مثل البياضة المقلية. هاي واحدة من ال important features اللي نسأل عليها بامتحانات المعادلة بالUSMLE. يكتب لك ال fried egg، فأنت you should think about the oligodendrocytes. Oligodendrocytes look like the fried egg, round nuclei with a clear cytoplasm. This is the oligodendroglioma. The important point you have to put in your mind is the best prognosis in the glioma. بعد منو عندنا من الجلايوما ependymoma, from the ependymal cell in the ventricular system. So when you look for a tumor تلقاه قاعد على ventricle, we have to put in our differential diagnosis the ependymoma. ليش؟ لأن هو جاي من ependymal cell اللي هي واحدة من ال epidermal lining of the ventricles, usually يكون white in color, can lead to early hydrocephalus. For sure, they يسوي obstruction على الventricle, فأكيد ممكن يسوي hydrocephalus. يقول لك CT scan of all glioma is hyperdense. Okay, we know that. يكون irregular in shape, surrounded by edema, as a lot of the brain tumors يكون surrounded by edema, and may be enhanced with or without cystic degeneration. Some of the glioma, there is a cystic degeneration with. So, yeah. All glioma are dealt with surgical intervention. حتى لو كانت هي مو definitive cure, بس حتزيد life. So we will do excision of the tumor. ورا لازم أكو radiotherapy. The prognosis, it's not very good, fluctuating from 5-year survival of less than 5% of glioblastoma multiforme. يعني 5-year survival يكون أقل من 5% بالglioblastoma multiforme، لأن هو غالبا يكون months مو أكثر، بالزايد 1 year. بينما 100% ال 5-year survival بالoligodendroglioma. ليش؟ Because it is the best prognosis of the glioma. Usually we'll treat by a surgery and resection
and also many successive radiotherapy sessions. This is everything about the glioma. It is not a very good brain tumor, but there is a variety. If it was oligodendroglioma or first grade astrocytoma, better. بينما عندي glioblastoma multiforme أو medulloblastoma, there is a problem with. زين. هسه نجي to another one اللي هو المننجيوما. مننجيوما يعني مين دا يجيني؟ From the meninges. يعني هذا extra axial tumor. يعني من أقول extra axial يعني it is outside of the brain parenchyma. From the meninge وبالتحديد من arachnoid cells or from the arachnoid villi. So it's either from the arachnoid cells أو arachnoid villi more along the venous sinuses. أماكن venous sinuses. دي أنت تعرف أنت arachnoid cell and villi هي اللي تسوي absorption CSF وتوديه venous sinuses. غالبا يكون big lobulated كلش vascular tumor gray to red in color. أكيد red in color نخليها بالنا لأنه هو vascular. Okay. It is usually benign. المننجيوما benign and slowly growing, and the cure rate مالته better than the astrocyte, for example. Complete removal can lead to complete recovery and excellent prognosis. On the brain CT scan راح أشوف hyperdense circular wall circumscribed هيك واضحة مبينة. عكس الأستروسايتوما تكون irregular. هذا لا regular hyperdense أصلا مرات يكون calcified. الأستروسايتوما أو الجلايوما in general غالبا هم تكون hyperdense on the brain CT scan. بس هنا هذا ممكن يكون calcified أيضا ممكن يكون wall circumscribed. غالبا يكون benign المالجنسي مالته قليل slowly growing non-infiltrative. The common location هو parasagittal sinuses, false convexity, like false cerebri, sphenoid ridge, also the olfactory region. وحطلع لكم أماكن المننجيوما حتى بالcerebellopontine angle ممكن يصير مننجيوما. It is mostly curable if complete resection possible. تقول لي هذا الحكي مو هذا الحكي؟ اي هذا من مصدر، هذا من مصدر، اخليكم اياه اثنين، وهذا من مصدر ثالث اللي هو مال first step مالت اليو اس ام ال اي. ايش يقول لنا؟ common, so it's important, benign, affect female more than the male. وين يصير؟ along the surface of the brain or the spinal cord. باعتبار المننجيز هي مو بس بالبرين، اكو spinal cord meningioma. It is extraaxial يعني برا البرين parenchyma and may have a dural attachment. يعني هي برا البرين often asymptomatic لأن هو slowly growing شوية شوية يكبر فممكن يسوي signs like a seizure or focal neurological signs. من حيطلع a seizure or focal neurological deficit we will do a brain imaging. On the brain imaging we will look for something look like a meningioma. Usually we do a resection or sometimes radiosurgery by a gamma knife لأنه هو slowly growing ويكون صغير فنصغر حجمه ما نخاف منه because it is benign. The problem not for a metastasis, the problem not for aggressiveness, the problem due to a mass doing a mass effect. So if it is small and slowly growing, we can leave it without surgery until reach a size that is should operation done there. This is the idea of the meningioma. Usually from the arachnoid cell هو يكون الأوريجنز. وشغلة كلش مهمة بيه إن يكون بيه هاي samoma bodies. The samoma bodies. Samoma bodies. Here you can see this is a meningioma. وعشان صايرة برا البرين parenchyma outside. This is a meningioma with dural attachment. This is the meningioma. These are the most common location of the meningioma. اكو تصير بالventricle بالparasagittal باعتبار قريبة من الساينسز. Falcian meningioma, supracellular, sphenoid wing كلش مهمة, olfactory meningioma and so on. تعالوا نشوف هنا Calvarian meningioma, Falx meningioma, sphenoid wing meningioma and so on. حتى بالcerebellopontine angle ممكن تصير. هسه احنا خلصنا الجلايوما والجليال سيل in origin. رحنا to the non-glial cell واخذنا اول واحد واهم واحد هو المننجيوم. عندنا بعد البلود فيزل تيومرز. تيومر
arising from the blood vessels inside the brain, like angioblastoma and angioma. Angioma يعني أكو malformation, like cavernous malformation or something like this. This is the angioma. غالبا تكون congenital of many types of capillary venous or arteriovenous, like AV malformation. It is a mass of tortuous blood vessels, مجموعة من blood vessels, supplied by one artery and drained by one vein. Usually presented by epilepsy, sometimes presented by hemorrhage. وعندنا الانجيوبلاستوما. هاي الانجيوبلاستوما أهم شغلة بيها تكون بالسيربيلم. Usually affect the cerebellum and sometimes the retina. هذا الشيء الوحيد اللي مكتوب عندنا بالملازم مالتنا، بس جبنا لكم حشي شوية بعد من مصدر لاخ اللي هي الهيمانجيوبلاستوما as the angioblastima most often تطلع بالسيربيلم. اي صح قلنا نشوفها بالسيربيلم، وتكون associated with Van Whipple-Landau syndromes، واحدة من السندرومز اللي بيها هواية characteristic features and also can affect the retina. شغلة كلش مهمة بالهيمانجيوبلاستوما، أهم شغلة تخلي ببالك إن هي تضرب السيربيلم. الشغلة الثانية this tumor عنده paraneoplastic effect. شنو البارانيوبلاستيك افكت مالته؟ يطلع الارثروبويتين، يعني حيسوي لي ار بي سي هوايه، فنشوف هذول الناس بوليسايثيميا. Polycythemia. This is very important. This is about the blood vessel tumors. هسه نجي على نوع الآخر من التيومر اللي هو كلش مهم، اللي هو البيتويتري تيومر as a pituitary adenoma. الأوريجين مالتها adenoma. The pituitary adenoma usually البرزنتيشن مالتها بسبب الماس افكت. يعني شنو؟ headache or space occupying lesion, headache وvomiting وغيرها. تعرف ان انت البيتويتري تيومر قاعده فوق السله تورسيكا، فوق السله تورسيكا يعني يم الاوبتيك كيازم، ف it can compress the optic chiasm from the center، فحتسوي عندنا bitemporal hemianopia. bitemporal hemianopia يعني ايش حيصير عندي بسبب الكompression of the optic chiasm؟ انه التمبرال فيجوال فيلد يروح، يعني انا اشوف بس الاشياء اللي بالنص، الاشياء اللي على الاطراف بتروح بالعينتين. اكيد ممكن نسوي كومبريشن للكرينال نيرف الثالث الرابع السادس، بارتات الخامس V1 V2. ليش؟ لانه انت تعرف انه pituitary gland when it's growing up it will be near to the cavernous sinus, so it can compress the cavernous sinus and lead to these signs and symptoms. واكيد ممكن نطلع signs and symptoms due to space occupying lesion and increase intracranial pressure، فطلع لك non-specific other signs. بعد شنو ممكن نشوف بالبيتوتري ادينوما؟ endocrine effect. ممكن يصير بسبب انه تيومر كلش كبير فيسوي compression على الفيتال structure of the pituitary، فتقوم ما تفرز، فتجيني pan hypopituitarisms. ما تفرز لا sex هرمون، لا thyroid stimulating هرمون، لا growth هرمون and so on. ومرات بالعكس يصير زيادة بالإفراز، زيادة بالإفراز، فمثلا يجيني cushingoid disease أو acromegaly أو hyperprolactinoma and so on. مرات بسبب زيادة البرولاكتين يجوني sexual problem like galactoria, impotence, amenorrhea, infertility. هاي كلها due to the hyperprolactinemia، لأنه أكو prolactinoma. مرات لا والله pan hypopituitarism تقل. مرات يجي brain representation هو apoplexy due to ischemia of the pituitary gland and CSF rhinorrhea. It's a rare presentation. So this is about the pituitary tumor. That's how they present. Usually we'll set for an investigation بين بالMRI، حتى بالإكس-راي نشوف there is a change in the silla torsica. حنطلعها في شوية. So that's how the pituitary tumor presents by these features: hormonal and mass effect. وهم mass effect خليه ببالي بالpituitary tumor هو البايتمبرال هيمينوبيا، لان هي تسوي كومبريشن على الاوبتيك كيازم. هاي لازم نخليها ببالنا. والبيتوتري تيومر يوجوال تكون ادينوما، بس اكو وحده اسمها كرانيوفارنجيوما. هم نوع من همينه نوع من البيتوتري تيومر هو هذا الكرانيوفارنجيوما، بس from a different origin, not as adenoma، انما from
cells remnant cells هسه راح نجي نحكي عليها ونشوفها. So as a pituitary adenoma اكو نصيحة الكروموفوبيك ادينوما، اكو نصيحة الكروموفيليك ادينوما. الكروموفيليك هاي اللي تكون secretory tumor هي اللي تسوي جيجانتزم وزيادة السكريشن. الكروموفوبيك ادينوما هاي تعطيني البيكتشر مال هايبوبيتوتاريزمز. طبعا اكيد هاي الكروموفوبيك يعني هم حطلع another feature like bitemporal hemianopia due to the tumor compression to the optic chiasm. اكيد احنا من حنحكي على الادينوما راح نوصفها as a micro adenoma or macro كبيره تسوي ماس افكت، مايكرو صغيره بس مسويه مشكله بالافرازات، ممكن زياده او قله بالافراز. ممكن تجي as a prolactinoma اكيد قلنا لكم، وهاي نشوف عندهم amenorrhea, infertility, galacturia and so on. زين. الكرانيوفارنجوما it's the same, it's a pituitary tumor. It's a pituitary tumor arise from the remnant cell of the ectoderm مالت الpharyngeal pouch. يعني it's a tumor الأوريجين مالته from the pharynx. Can present at any age بس هو usually there is a remnant cell from the embryology. وغالبا تكون السيل cystic containing a fluid. هذا الفلويد كلش دارك براون يشبه الزيت مال المحرك وبي كوليسترول. البرزنتيشن مالتها bitemporal hemianopia اكيد، visual disturbances، ومرات hydrocephalus due to the compression on the ventricles as you can see here. الCT scan حيطلع لك area of hyper and hypodense lesion, not like the meningioma, not like the glioma, usually hyperdense. Here hyper and hypo, while the adenoma by the CT scan could be hypo by the CT, could be مو دائما. هاي لا mixed. التريتمنت usually يكون by a surgical resection، والsurgical resection مرات من النوز نسوي transphenoidal approach ومرات craniotomy. Another type of the tumor هو الcolloid cyst tumor اللي يكون بالthird ventricle. This is a colloid cyst tumor. Colloid cyst tumor of the third ventricle. Small cystic tumor, it can lead to early hydrocephalus, huge على الرغم انه هو small. اكيد هو small بس هو طالع لي بالثيرد ventricle اللي هو كلش صغيروني، sadly منطقة drainage كلش صغيرة، ف this colloid cyst can lead to a hydrocephalus. Okay. How we can diagnose the pituitary tumor, which is craniopharyngioma or pituitary adenoma? Usually by endocrine function test زيادة أو نقصان بهن، وأيضا الأمراي يراويني التيومر، وحتى الإكس راي بعد شلون يسوي لك السيلا تورسيكا الروجنز بيها يصير. التريتمنت عندنا ميديكال تريتمنت like bromocriptine and dopamine agonist على مود أقلل زيادة البرولاكتينز. It's look like a prolactin antagonist. مرات تسوي endocrine replacement therapy نعطيها للهرمون like the octreotides أو like the growth hormones or bromocriptine to inhibit the growth hormone in acromegaly and so on. يعني راح نعطي الهرمونز الناقصة أو زيادة الهرمونات حنعطي أدوية تقلل الزيادة مالتها. هاي جماعة الاندوكرينولوجي. والsurgical resection by transphenoidal approach or same transphenoidal approach or by craniotomy, and also we can use plus minus the radiation. هسه قبل ما اجي على هذا السلايد احنا اخذنا كم نوع من التيومر just a quick revision حتى ما يصير عندنا مايند بلوك. as a review احنا اللي اخذناه لحد الان انه البرين تيومر اكو بيدياتريك اكو ادلت. وبالبيدياتريك خليت ببالك الميدلوبلاستوما، خليت ببالك الاستروسايتوما اللي تكون سيستيك، وايضا خلي ببالك الباينيال جلاند تيومر تكمن ان ذا بيدياتريك شباب. اوكي. وخلينا ببالك ان ادلت واكو سوبرا او انفراتنتوريال. The most common brain tumor هو السكندري اللي يكون ميتاستاسيس يا من اللنج يا من البريست يا من الميلانوما يا جي اي تي يا كدني. زين. والتريتمنت يكون راديشن و سايتوتوكسيك دراج الا اذا كان سوليتري او تعرف الدايجنوسيس. البرايمري برين تيومر اللي هي ما تكون ميتاستاسيس بيها usually the most common one هو الجلايوما، واهم جلايوما هي الاسروسايتوما، والاسروسايتوما تكون white to yellow in color. هاي الوايت تو يلو ان كلر غالبا
تكون بيها grades من grade 1 إلى grade 4. كل ما grade 1 هو less malignant، grade 4 هو المور malignant، ويعتبروه اللي هو الميدولوبلاستوما multiforme اللي هو الموست malignant brain tumor كان cross the corpus callosum. و usually يعني usually there is no cure for it، والsurvival rate مالته كلش قليل. ورا الاستروسايتوما والميدولوبلاستوما مالتيفورمي جلايبلاستوما مالتيفورمي عفوا، اخذنا الميدولوبلاستوما اللي هو يكون usually in pediatric age group، مرات يكون بالادلت in the posterior cranial fossa in the midline like in the cerebellum، و it is highly malignant. ورا اخذنا احسن الجليال تيومر اللي هو الاوليجو دندروغلايوما. It is the best prognosis عكس الجلايوبلاستوما multiforme. الجلايوبلاستوما multiforme the worst prognosis، يكون usually highly vascular بنيكروتيك tissue وغيرها. زين. بينما الاوليجودندروغلايوما لا، البيست prognosis ويكون like البيضة المقلية. أخذنا الابندايمال سيل ويكون ventricular tumor. وراها كم من الجلايال سيل، واحنا على another cell non-glial cell like meningioma يكون benign and مو بس benign إنما إنه يكون well circumscribed، ما بي growth rate عالي، ال growth rate مالته ناس hyperdense and treated by surgery. وصوت مزيقة برا على الشباب، خلينا نوقف نشوف شكو ونرجع لكم. دقيقة جاءت شباب، طلع ابو طبل اصلا مو ابو مزيقة، ما ادري ايش جاي، لا هو رمضان لا هو عيد، وبعده واقف بباب البيت يدوك، فارد اسجل اني. خلينا نكمل شباب. اي شباب، كنا نحكي عن المننجوما. قلنا لكم هو slowly growing و usually will treated by surgery، ومرات جاما نايف حتى ينصغر الحجم مالته، والكيور مالته عالي شباب. بيكون اكسترا اكزيال، هاي كلش مهمة بيسموما بديز. ذاتس ات، هذا نحتاج نعرف عليه. وراها حكينا على blood vessel tumor مثل الانجيوما اللي usually it's problem in the artery and vein or cavernoma or something like this، والهيمنجيوبلاستوما او انجيوبلاستوما اللي تكون غالبا دمرنا هذا شباب اللي تكون غالبا in the cerebellum. وحكينا على البيتوتري ادينوما and craniopharyngioma. واهم شيء تخلي بالك بالبيتوتري انه ممكن اكو secretions of hormone في نعالجها medically، وبنفس الوقت ك local mass effect اهم شغله بها البايتمبرال هيمينوبيا، والتريتمنت يكون باي سيرجري، وتكون السيرجري usually by transsphenoidal approach. هسه جينا على الباينيال gland tumor. pineal gland tumor it's important and common. لازم بس تتذكر اللوكيشن اوف ذا pineal gland حتى تتذكرها انه هي صايره ورا الميد برين، اللي ورا هنا تبى تشوفون هاي pineal gland. So problem in the pineal gland lead to compression on this location which is a vital location، ومشكلة ويا الميلاتونين هرمونز والبيولوجيكال clock. This is the pineal tumor. وإلى advancement of the surgery قاموا يوصلوا له by the retraction of the cerebellum، بس شوية هو اللوكيشن مالته نحس tumor مزعج. هواية مرات presented by hydro because it's compressing the aqueduct and the ventricles as you can see here قريب من ال ventricles. this is the pineal gland tumor. هسه نجي على tumor كلش مهم infratentorial، يعني هو يصير بالposterior cranial fossa، وبالتحديد بمكان السي بي انجل او السيربيلوبونتاين انجل. منو هذا التيومر؟ هذا الفيستيبولار شوانوما، يعني تيومر in the شوان سيل اللي هي supportive cell للنيرف للاكزون، بس سميناها شوانوما لان ده يصير بالنيرفز، يعني مو بالسنترال نيرفس سيستم، بالبريفرال نيرفس سيستم، بالكرانيال نيرفز كلها عدا الكرانيال نيرف الثاني الاوبتيك، يعني الاوبتيك surrounded by the oligodendrocyte not Schwann cell. So it is the tumor of the Schwann cell
the most common cranial nerve يصير به هو الفستيبولار الثامن. بس هو مو إلا يصير بالفستيبولار، ممكن يصير بالفستيبولار، ممكن بالترايجيمينال، ممكن بالفيشيال، abducent كلش قليلة and so on. اوكي. فمن يصير بالفستيبولار so progressive unilateral deafness يكون acoustic neuroma أو vestibular schwannoma. acoustic يعني اللي هو يعني النيرف الثامن until proven otherwise. معناته من تشوف unilateral deafness فكر انه اكو tumor in this nerve until proven otherwise. It's arise from the vestibular component of the eighth cranial nerve. وين يكون مكانه كلش مهم؟ بالسي بي angle cerebellopontine angle usually presented with a sign of compression of the CP angle structure. يعني ممكن هذا الفستيبولار شوانوما يسوي compression على الفستيبولار nerve itself فيؤدي لك إلى sensory neuronal deafness وtinnitus وvertigo. ممكن يضغط على الفيشال nerve فيسوي hemifacial spasm أو facial nerve weakness. okay. بس usually it is uncommon preoperatively. ممكن يسوي compression على trigeminal nerve فيجي as a facial numbness and lose of corneal reflexes. ومرات يجي as neuralgia or مثل ما قلت هنا spasm يعني can compress and lead to deficit of the structure أو مرات by the compression lead to irritation and nerve firing فتيجي trigeminal neuralgia and hemifacial spasm. مرات يسوي كومبريشن على السيربيلم فيسوي اتاكسي اند نستاغمس. اكو شغله كلش مهمه انه ذني الفستيبولار شوانوما او هي الشوانوما بشكل عام نسميها ايس كريم كون ساين. تشبه الكبوسه مال ايس كريم باعها، تشبه الكبوسه مال ايس كريم. هاي كلش goes with الفستيبولار schwannoma. It is a CP angle tumor between the cerebellum here and the pons there. Very, very important, very important thing you have to put in your mind. التريتمنت يكون by resection of the tumor أو الجاما نايف. جاما نايف كلش effective for the CP angle region للتيومر للنيورولجيا and so on. أنا خليت لكم سلايد إضافي على السي بي أنجل. السي بي أنجل ترى عليها كتب كلش مهمة. سي بي أنجل من أكو ماس حنخلي شوانوما وأهم شيء بالنا الثامن يجي ورا الخامس. بس هو أي نيرف ممكن يصير بيه شوانوما. خلي بالنا مو بس شوانوما، مرات يصير مننجيوما، epidermoid cyst, aneurysm, arachnoid cyst and so on. ف possible lesion in the CP angle ممكن نيرف شوانوما، ممكن مننجيوما, arachnoid cyst, metastasis, cisternal problem like epidermoid cyst, aneurysm, AVM, cerebellar problem, and the problem in the ventricle like epidymoma, and so on. So the CP angle is very important. خليت لكم هيك كم صورة على العمليات مال السي بي انجل. مثلا هاي عملية مال تراجمينال نيرولوجي بس هي نفس الشيء. شلون اوصل للسي بي انجل؟ تخلي المريض بهذا البوزيشن يصحوا باركت بنت بوزيشن مثل ذول نايمين بالمطارات او اللاترال بوزيشن. الهيد مالته يكون فيكست هيجي. يسوون انسجن هنا ورا الاذن هنا كيرفيلينير انسجن. ودائما ندير بالنا من السيجمويد ساينس لينضرب بعدين دمار البليدنج يصير. نحفر بطريقة بعيدة عن الساينس بورهول وراها دريلينج حتى تنفتح. ورا ما تنفتح ويشيلون الاركنويد حتشوف انه هنا عندك السيربيلم هياته واللي قدام الستركتشر مالت البونز. فهي هاي السي بي انجل. انت الريتراكتر تخليه سوبيريور يوديك باتجاه الخامس، تخليه بالميدل يوديك باتجاه النيرف السابع، تخليه بالانفيرير يوديك باتجاه الجلوسوفرنجال والفيجاس. وهاي سي بي انجل فيري امبورتنت كوما ابروتشات عليها وكلش كمان سيرجري. اخر موضوع بهذا السبجكت احنا حاكي قبل كلش هوايه بس احنا ما دام بدنا نحكي التيومر it look like signs and symptoms of the tumor but it is not tumor. It is the pseudotumor cerebri أو benign intracranial hypertension. شناب موضوع محاضرة الهدف وحنجي نحكي هسه. It is a syndrome defined by 5 criteria. واحد عنده increase intracranial pressure كلش، وهذا increase intracranial pressure ويا normal size ventricle on the neuroimaging يعني ماكو hydrocephalus. No evidence of mass أو intracranial mass تفسر لي هذا increase of the intracranial pressure. السي اس اف composition normal بس هو البريشر مالته يكون عالي واكو بابيلا ديما.
So increase intracranial pressure. الفنتريكل ما بيها شيء، ماكو ماس، سي اس اف كومبوزيشن نورمال، اكو بابيلا ديما. شنو البريزنتنج ساين مالتهم؟ headache. Women usually obese with headache. So it's affect female جوا عمر ال40 obese usually has a severe headache with papilledema بس ما واصلة انه عندها visual problem. Okay. Rarely, sometimes there is sixth nerve palsy, but it's not a focal sign due to increased ICP. Clinical feature headache, nausea, vomiting. الدايجنوستس CT يكون نيجاتيف، انما اشوف اكو papilledema واسوي CSF analysis اشوفه normal بس increase the ICP. So the treatment will be شنو؟ The treatment will be انه نعطي drug, نسوي shunting, fenestration and so on. So the treatment will be steroid in heavy dose, especially in early stages of the disease. Analgesia طبعا الستيرويد عليه controversy، اكو جماعة الميديسن ما يذكروا اول شيء، بس هنا أنا مذكور. Analgesia اكيد راح نعطيه due to the headache. Diuretic specifically acetazolamide specifically. مدى تفيد نلجأ لللمبر puncture which is a diagnostic and therapeutic. مرات اللمبر puncture واحدة ما تفيد فنسوي shunting. That's everything on this lecture. هاي lecture حكينا كل شيء according to the brain tumor and we are mastering the brain tumor. المهم بالbrain tumor تقسمها as primary and secondary metastasis and multiple. الكيور مالتها ماكو كيور الا اذا كان solitary نحاول نشيلها، بس انت تعرف اي شيء metastasize هذا مشكله معناته اكو elsewhere. البرايمري نقسمها according to the cell origin. البرايمري not metastasize. التريتمنت usually يكون surgery, radiotherapy, cytotoxic drug if needed. أخذنا characteristic feature مال each tumor وقفنا عليهم واحد واحد. خلصنا هاي اللكشر هسه أنا وياكم، نشوفكم إن شاء الله باللكشرات الجاية، بس ما أعتبرك أنت مكمل اللكشر إذا منحل أسئلة أنا وياكم عليها. هسه انتم من دا انزل لكم هاي اللكشرات بادي دوامكم، فان شاء الله راح تنزل لكم بالجروبس مالتنا groups of MCQ polls about brain tumors ان شاء الله. after ما تحلون الMCQات خلاص انتم ماشيين باللكشر صحيح. نشوفكم خير ان شاء الله، مع السلامة، باي باي. هيست مع السلامة.